watching STV. Select for fun. Nkwaniriza nnyo ku STV eshako okunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 26 omwezi ogusooka mwaka 2021 nga bwe twabasuubiza wiiki ewedde tujja kuba tukomawo ku lunaku bwe luti okutwala ate mu programu yo STV Kamale Mirundi mutabani wa Mole n'amatovu wamu ne Mirundi Yowana amanya nze Simon Chris Makanga era nga tukoleza buterevu okusinzira kasozi buziga ku kizimbe kya Sky Complex luguudo lukuli na Nganda for any kind of business or to engaginga ne tubako ne betwogera nenga tugenda tutunulira ensonga nyingi nyezigenda maso mu gwanga nga tuwindinga up season y'ebyokulonda mukulu ajja kubako kyayogera nenga ate court nakuleggola ya wadde ensalawo ngegamba nti amagye wamu ne poliisi balina okubanga bava mu makaga omukulu Robert Kyagulanyi Center mu ensonga tujja kuba tugitunuulira n'ababaka abatuula ku Parliamentary Health Committee mu Parliament bakyazizza officials okuva mu Ministry y'ebyobulamu babaako ensonga gye babakunyizzaako ezekuusa ku masks mu district ezimu tezaafuna masks era batono babenga babakuba akalulu. Tugenda batusumulula olwakadde katutwaliriza omukulu Tamale Mirundi yayagala biwakanya bine byavudde mu Ministry y'ebyobulamu n'okubanga bagenzeko mu Parliament ye ne Dana atwine kirabikanga tebakwatagana nenga katutandike omukuku nafu Joseph Tamale Mirundi wasize tano mzee tuli nakubuulira luli nti using my technology I captured the people plotting to kill me. Yeah, you told me that on Sunday. The thugs had been promised 100 when I exposed the plot. They were given 50 million US dollars or Uganda. I thank our security forces, the Army Commander, General Sabit and others, police officers who responded immediately, but the plot had been called off. Now, yeah, what is interesting, nti amalobozi bagamanyi. Era nzisinza genda ku police kola statement. Their voices are known. These people are known. The coordinator is known. They are referring to honorable. Era wangamba you called a few officials mu byokwerinda nova wa document nova wa obujulizi. Tizisina kudde bwa police. No, I have no time. The voices are known. Baba manyi. They what struck me. Bagamba. Nti this man has a practice of hiring two groups. Nga bagamba gwe. Oye yabaguze. Nti ayina practice yo ku hiring two teams. Emu najigana okola endala nekola. Milioni 10. When I saved Nachobe, era Alpha, muiba bayita ba Alpha. Alpha yaba milioni 10,000. Nabaga nti Mirundi yatutegedde. The plot was halted. Bagamba ti convoy gye batasobola kuba yokka ya kikofiira. Baali bapanze okuva ku CPS okutuuka ku faamu ye. Bodaboda zemulaba ezo temusobola zizuula. Bagamba tugatta bodaboda 3 ne tujjamu emu nga buli kitundu kakati oba kyawa. Another thing that struck me, bagamba Sobi akola omulimu mulungi naye sente zonna zirya. Let us go to Luzira and pick Kanyankola and goes back. Kozi Kanyankola bamukwata musango gwa boda ali mukomera. Omusango gwa wanemengo kigamba yenyigira mukutto omuntu. Yes. Kakati ebyo security yali badde bibuuliriza nnyo. Yesterday I rang a Sabiti again. Somebody met 3 border riders. Bagende ba reporting ekajansi ku police era on the same mission. Nembagamba mbalina ku byuma babadde ku serena nga batudde kuba nze nkulaba
oli yavudde mu meeting n'abasinkana aba bodaboda riders era nga lekajjansi osinanga nze navaawo nemugakubira owekajjansi bwentula ku lada yange bwe batuuse ekajjansi ne bayimirira 3 boys kati batuuka ekajjansi ne bayimirira ne bababuulira nti omusajja akubye wano essimu ne bakwata mwakutte ne mutuuka ebwebajja ne muyingira mu nnyumba emu mbalaba ku lada as long as these machines nkyaziyina ati wali amanyi bwe ziri teri amanyi bwe ziri. So what plans do they have? Ate kakati obuzibu nabaga their problem era abagoberera social media yange platform yange Mirundi office mbateereddeko kwalo y'omu Pakistan. Mu Pakistan the Pakistanis in prison was sentenced 7 years for extracting and exporting human organs. From about 2,000 people, what you say? Yes. He said, according to the UN report, 2,000 Ugandans were killed in India alone. It's a huge number. Yes, huge number. All of these require investigations. Why don't you work hand in hand? No, miso n'aba CID oba ISO lwaki tokwatagana nabo to stabilize this country. You look like you're so independent. Anyway, katusumule STV the sharp talk we yakatyoga takonjaga kwaniriza era nga tuli live on Facebook on YouTube osolo kubanga tambula fenanga tuli ensonga ezigenda maso mugwango nakolwaliro is a public holiday era nga it's the National Resistance Army Liberation Day nga biri mu Kago lunaku kigambye wali bawamba Kampala oba lwe bajja mu Buyinza kati nno nsonga nyinyi ezigenda maso nga 25 erwangirwa but it coincided with Idi Amin's coup. Kakati fe abagoberera ebintu ebyo tebaali bikyusizza. It has a meaning. Amini lyo yawamba lwali 25 January nzijukira kati twafuna ku nnaku lwe lumu kobbo nti tukyuse tuteeke wa 26 fe ekyo tubuuza is it a coincidence? What message is there? There is a message being sent. Yes. Okusinziira ku Minister for Presidency Honorable Esther Mbayo yavuddeyo n'agamba nti bannayuganda twegatte ffenna amu okulaba nga tuteekawo embeera tutwala mu to secure our future. Oyasaana kugibwawo. So atujja kuba yagambye nti celebrations zigenda kubeera ku TV era buli omu asuubira okubeera nga okubeera ku TV osobola okugoberera ebigenda maaso mu ggwanga, but the fundamental question is Muzeitamale ensonga yasinga okutwala President Museveni mu nsiko according to him yagamba nti okuzzaawo enfuga eya demokrasiya ne recently yali ayogera oluvannyuma lw'okulangirira nti yawangudde akalulu yavaayo n'agamba nti eri abo abaagala okutwala Uganda or to bring a new Uganda naye in reality according to him agamba nti baagala kuzza Uganda eri ey'Amini n'Obote. Mundeetera akatabo kange Museveni the revolutionary. Bwe tuba twogera ku independence of Uganda ne demokrasiya enfuga ya demokrasiya, how do you define the current democracy in Uganda, especially ng'abantu babuzibwa buli lunaku? Anti mmwe what you don't know, ndeetera akatabo kange Museveni the revolutionary. Bagenda kale. What you people you don't understand, Uganda is a very unique country. Look, why Uganda achieved independence later than other countries. 1962. Soko kisome, genda musome. One, bajja kugamba nti in 1928 the British made 2 fundamental changes. Okay. One, they changed the Envujo and the Busulu Act. Nechibanga Busulu ne Envujo are commercialized to 80 shillings. Kakati governor n'agamba nti no kibanja una shall be evicted from his kibanja unless permitted by the governor. Ngoli musangawo nga governor musangawo atayina womujja fetwakulaba tugande bwokubira papa esimu tajja nga governor oli musangawo. So the governor made an impossibility. As a result, I told you, the cotton production in Uganda increased tenfold. The Bibanja holders stabilized on their Bibanja. After paying 80 shillings per year, irrespective of your Kibanja, were stable. Teri mukulembeze wa Uganda yali akoledde ba Bibanja
as governor did. What went wrong? In 1928, all the Baganda chiefs, the colonial government had deployed in other areas, Baba Komiao. Kakati, Abamawanga Amalala. That's where the Buganda Bogi comes in. The other areas did not see the British colonialists. They saw the Baganda chiefs. Kakati, these people didn't know. Ntinabano bali hunting the dogs z'abazungu. Kakati, when the Baganda were removed, recalled back to Buganda, they were celebrating. They had achieved their independence. Kakati, uniting a country, Uganda, ukujifojinga into Uganda, yabalima. That's why the Mengo crisis. The Bakola constitution, ya Buganda first, Buganda yefuganga bwembagamba, kakati forging Uganda yabalima. Abazungu batulizia problemu wano bagirekawo. Beni kiwanuka n'abaga nti amasaza agabula mugasolovinge nga temunnagenda. Abaganda ne babatega. 2 years after independence, we shall hold a referendum in Bunyoro to decide. Bali bagaba what? Bwogamba nti nga Mirundi emyaka erano nga Mirundi afudde. Abaana balitula ne basalawo na nnyini nyumba. Mu abalimu ebayamu. Hapana, mpaka emyaka 5 giwe. Kakati Mbengo wasted time and a lot of resources to occupy masaza gabula. Bali bakiyimiriddeko nti declare them. Mutesa mu kitabo kyagamba nti Germany yali etutte ebitundu bya France, but these were independent states. These were parts of Uganda. Kyobula sense tebabeera nayo argument. Kakati ebyo byonna in 1964 Obote yateekawo referendum. Batuwoganira. Obote yateekawo referendum. Abaganda ne babakunga bakawunawo went to occupy masaza gabula. The referendum Obote n'abakola akakodyo n'abaga nti omuntu yenna ataasangibwayo ku independence tajja kwetaba muka bakawunawo bonna baali bagenzeeyo ne bagamba nti Obote Mutesa ye musajja yajjamu emmundu mu katale kaluguguza n'akuba abantu amasasi 9 tebagala omuttira mukko. Kakati all of these things de batolo and bakonzo babagambanga mu lukulato nti bawunya ebyennyanja. Kakati when these things you add up with this country plus one factor, when you analyze all of the countries, they had the founding fathers. Okay. Nti Kenyatta laid the foundation for Kenya, Nyerere laid the foundation Kwame Nkrumah laid for Ghana. Kakati Uganda ani yagireeyinga foundation. Obote who started with the crises. Kakati the only nakyo nno kigende Obote was in yegatamu no Buganda. Yanti nga tuchita politics of tuchita expediency mpita wontia opportunism kanimba Baganda fundamental question. Kakati mwazimba Who defined the independence of this country? Nkubulira era bw'osoma akatabo kange the first letters again at crossroad Lord Fisher yawandikira kiwanduko ebbaluwa obeze ebbaluwa tusomangako yamugana kiwanuka what are you talking about? The constitution of Uganda has been made for one purpose, to achieve Uganda's independence. Even if it lasts a day, as long as it achieves Uganda's independence. Beni chiwanuka namugamba nti ungamba nzikize Buganda byeyagala negwe singa kabaka wa Saudi Arabia akugamba nti ngatta n'abakazi babiri which is against Christianity, can you accept it? Lord Fisher yamugamba yali mugezi omuzungu nti what you are talking about is divine kyakatonda. Did God give us a divine political system in Uganda? Anti amugamba constitution yankaga mweri lwagikola lwa kintu kimu kufuna independence mumwali temumanyi ti Britain wanted to give colonies independence to access the Marshall Plan. Ensi yali tekimanyi. Yes, the America babagamba we are joining the Second World War on condition give your colonies independence. That's what kakati bano bonna mu Africa nga tebamanyi tebalina exposure tebamanyi what is going on. Kakati abazungu bagenda okutegeera nga Buganda is a statement mu Uganda nibaganda nidda tubazanyi for us what we want. What happens later bidingwa nkoto era omusajja yagamba kiwano. No wonders almost most of the African countries that andikira kuva mu 1957 60s zigenda nga zifuna independence. Yatula ne Roosevelt mu international waters ku Mary. It was repeated
Uganda yawa Kabila ennyonyi, South Africa nemuwa emmere. They start in the same sport. Nze tamala tuveeko mu nkaaga tugende mu kinaana. Ati kyekubuulira nti foundation gy'oyogerako kati awo twasalwa. Era gundi omusajja yamugamba nti if constitutions are made without mistakes, what will the future generations do? A constitution is made with the obvious glaring mistakes to solve the current problem. Bweweze baluwa tusomanga ko tumanyi history ya Uganda. Kakati the only gundi stability gye tufunye ya myaka gino asatu mu 5 okuva kinaana mu mukaaga. Yes, I tell you mukatabo kange kano nakawandiika dda ne nkugamba era bw'okasoma nkugamba kakati nga wano nti Museveni bye yakola nkugamba nti did the NRM deviate from its original values? This is very easy to answer. If people are asking where the baby is growing or stunted, determining the answer becomes simple. You look at the other babies who were delivered on the same day, those born around the same period. On the question of whether the revolution was hijacked or whether it deviated from its original objectives, we look at the intentions of those who went to the bush. What sparked off the bush war were the disputed 1980 elections. Has the government made electoral reforms? Are they better than 1980 or worse? These are simple questions that any sensible Ugandan can answer. Ugandans who witnessed these historical events are still around. Secondly, how do these electoral reforms differ from those in other countries? Thirdly, revolutions produce revolutionaries and statesmen. What do? One may destroy the revolutionary, destroy the pillars of the old order, and replaces it with a new order. Has Museveni done it or not? The answer is simple. Revolutionaries transform societies from primitivism to modernity. What do they do to achieve this? They educate their people through free primary education and secondary education. In Japan, for example, UPE started in 1848, and the children were studying under trees in the chief's compounds. Revolutionaries ensure that their people are healthy and reduce the mortality rates of their children. This is exactly what Museveni has done. Immediately after takeover, Museveni embarked on an immunization program, UNEP, that has successfully eliminated the 5 killer diseases as if they were sent by God. Museveni's struggle against HIV/AIDS has received international recognition. Museveni has put up new health structures for both schools and health centers. I have had cases where the opposition says that the hospitals are empty. This is not the role of the president. Government policy is that the district authorities requisition for drugs from the Uganda Drug Authority. Museveni cannot turn himself into an askari to man the gates of these government hospitals that are empty. Some of the lies, Nenkugamba, a revolutionary invests in the infrastructure and human resource. Many roads have been constructed in spite of government limited resources. The government put up 20 investment parks to attract foreign investors. Land has been given to investors to bring their money to Uganda. Government has stressed the importance of value addition, restoration of democracy. In fact, what our opposition leaders are complaining about are not political reforms. These fall under the category of political hygiene. Restoration of human rights and personal dignity is another achievement under Museveni. I feel proud that I've worked for a government for 13 years and there were no single journalists languishing in prison by the time I left. Nobody is in prison after being acquitted by the courts of law. Government has not closed or banned radio stations and newspapers. Ku nsonga onyonyodde bulungi era katabo Museveni the revolution. Naye nakawandika ddi. Buno buvubuka obuyaye ne buneereegamu. Tukubaganye tujja nkaabateera mukampulira. Mbakubye okubogoloza. Bakubye ejjoko nti bamazeemu. Muddangamu ne mummanyiira. Mukiddangamu bulenzi mwene mummanyiira. Ejjoko mbakubye ne ndibayisa mwana. Ekibuuzo kiri nti oyogedde bulungi. Obuvubuka obwo bujooza abantu obwo. Museveni bw'ataakwate ku buvubuka obwo bwazimba saabutafiibye mu gavumenti ne butujoga ne butufuula embwa ne bukanyuka kasasi bwe bubba ssente ne katukuba mu mawulire kakanagisi kakuba abantu kabonabagobera ensonga nga zigenda mu maaso mu ggwanga njagala otubule ddala demokrasiya nga bwe yalwanirira waali obataliiwo ate wulira and how do you define kyenkubuulira nti
abateddewo okulonda regional ate nze mbeewuunye President Museveni oyo yagamba abaisirairi nti abaisirairi baali bagaya nnyo Lebanon nga bakoze 8 square miles their defense gundi a radius of 8 miles kakati bagundi bano kati bebafuga Lebanon abayekera abo abayirani yabateeka okote batya kufa nabuuza abaisirairi nti do you prefer your battle or not? Group. For the first time, there is the first resistance from those people. Museveni abuuza abayisirairi nti mumbadde mwagala ki olutalo lutegeeza ki kakati today kiki kye mufunamu because mwerimba Mbayo would be the first one to resign. First of all, Mbayo is in charge of all other diseases. They have to write reports every month. Which reports did they write? Speaking of the 35 years of NRM. Tuli ku democracy. Yes. Tikakati obuuza omukazi azaala ye. Azaala. This is democracy today. Anti yenkubuulira nabawandikira mu katabo ne mbagamba nti bannayuganda ekibeewuunyisa when NRM loses a by-election bayomba. Election is like delivering a baby. If you baby for abaganda abo bagezi nnyo bamayiga be baabonona ne makubuya abo opportunists. Omuganda akugamba if you deny an albino kid you produce more albinos. Mulirogana omwana albino okuzaala n'omwegana albino. Kati once you deny an albino kid like what Sempija is doing, he will produce violence. Another albino. Accept the albino. 35 years of NRM. Yes. What is there to celebrate? Anti kugambye coincidence eyo yennyini democracy ategeeza ki? Democracy ategeeza era mu aba security singa balina obwongo bali badde baatuula Museveni must sack all the DSOs, must sack the Minister of Security, must sack the other DSOs. Tewali addayo. Mu Buganda tolekamu n'omu. Why didn't kijana balola kyajja balaba? Kakati nkubuuza obuuza otya nti democracy nga yonna bawanguddeyo. This is democracy to play. The woman has delivered an albino. Accept an albino. Tukirize n'ebyo. NRM should accept an albino. But Sempija bakire Sempija n'oyo omulamuzi Chief Justice to intervene kati yagenda kutisa abantu masaka. Why do you believe Sempija honorable Sempija that you would be the only winner in Uganda nga bano bonna bakubiddwa n'omulamuzi ndimulamuzi bali ya sente ne batategeera situation NRM soke twanalaziga emyaka 35 ogeze n'osoma mu katabo kano nti President Museveni bwe yogera byebitaliiwo agenze na immunizing abana Uganda abasomeseza naye ate mulimu abantu abayivu bagamba nti ne boberanga otaddewo amalwaliro mulimu eddagala abana basomeseza transport were neyinga ensawo y'omuntu esigadde ate ekyo kirala the unemployment level no let me tell you extremely alarming. Singa basoma political science must be mandatory. Mutu ndiye soma political science ne logic ne propaganda tusobola mu kyemvudde bobo lenzi muno nembo bejo goli abulyo atenja buku banyo paka libuna kakanya engala bizemitwe total destruction. Provoke me I had it. The more you provoke me I had it. Jaba kubamba malewo back expose in the UN back sequence in the democratically domestically mujja kudusentweza mu bajja kuzaasa if you don't leave me alone. Kakati nkugamba when a system overstays in power, it develops what we call political inertia. It is a failure by itself to clean the kugaga. That's why I'm telling you. Political hygiene. There is no reformer in Uganda. There is no second liberator. A reformer reforms what Museveni was a reformer. By the time he came, revolutionaries produce statesmen and revolutionaries. A statesman believes in harmony, creating harmony. Nyizo kubanga sagala federal. Neyenga weba practical njibawa for harmony. That is a statesman. So President Museveni is a politician is opportunistic. Njabawa kino. Okay. Ekikana gwera mwe. Kakati a revolutionary changes society. Also can destroy the order. Nazawendala.
This is what I tell my children. Transformation of families mean you are better than me. I'm better than Mirundi. Bwechibanga ambasinza amagezi. Then the family have to transform easy. That's the country. Kakati we're talking about political again. You tell me the benchmarks of democracy Museveni tazizimbiyewo. Obaitagala mulibbe. Atutereddewo okulonda. Every after 5 years. Kati mwaka zaki. This is a revolutionary. Constitution yagisawo. Abagambye n'abawa ssente mugule gundi abetaga okuba obukubi. Yikana kazi kalaga wakali kaneregamu. Akakiriza. Anti yalagiranga bajjeko bazi switching n'oyo Diana n'oyo tumuwiru. Nkabateera mu kampulira. Zetamale ogenze n'okola statement. Oba mubba masiki muzibbe. Naye Museveni yabula defense. I ask my children, if I leave money with your mother, nazikuba mwendongo, do you blame me? Has the money not delivered? How much money did the government give to COVID? Emere ni bajiba, emere ni bajiteka mwita, amata ni batakaleta. Is it Museveni? Muvayuli, inseduki, tulaba n'obujozi bwe. Ogenze no gamba. All of these are known. What a company did was given him money to provide the message. Today walieri. Ya muhozi yakulya 19. Okay, buli government wetu amuliyinza. Kati kyogeza ogamba NRM egaze. What is next? Kiche gendo kola myaka 5. Ati kakati ezaddali bino. Era kati ngaza ina amagezi atula wansi n'embala. This is the best election Uganda has ever had. Without elections, abantu bano bamula babali eye mu luguudo. Ekyo kye mukibadde kigazi. Abantu bamula abantu sempijja ba provoking. Mubaleke zibawangudde mukazi wange nezi na amazina kuba namugamba nti bakutwala mu DP twembala simi nga balowooza nja kutta abaana bansibe nenkulekayo kati n'ebifaananyi byo babyokeza bali ku Nuupu wabakoze eki motoka zange zibadde batwala okuziika naki ndabagirinya mu njoke. It's good. The Baganda say that vomiting is good. People determine Abaganda bakugamba what exposes the teeth is vomiting. What exposes Zimbayo is the erection, that he does not control the structure of our disease and is talking rubbish, continues talking rubbish. Look what the way. Abana abo basolving the puzzle yonna. Nupe to solving the puzzle. Bobi Wine aliokanga najja. Why? Bobi Wine is a blessing in disguise. Ayambye Museveni. How? Anti-election is an ambush. Museveni has survived an ambush to fight for another day. Asigaddewo mu power. Is still in the charge to reform his government. Nupwe mulaze ebituli nti lukwati Buganda. If you say the elections were based on religion on Buganda, how come that Joyce Sebugwa was defeated by an unknown man? Kati ekyonga ekya Buganda ukijjamu. If you say that it was Buganda, how come that the chairperson of the Buganda caucus, Senyonga Muyanja Senyo, was decisively defeated by Nuupu? Ekyo ekya Buganda goba. Oba kirulinza out. Oba kirulinza tekirimu bakubba bwerere. Nodda mu region. Mugazi wange abiri mu church. Bwe babeera mu church zaabwe. N'abaana bayimba mu kwaya. Nze sisoma. Ogende eri wano mu church. Nja kusoma n'emyaka 7 oba 8 nga mbuliddwa ebyokukola. Nga baakamukubi. Abakatuliki baabaddewo. Naye yamuwangudde mufumbi wa mmere. Is not a voter. Nuupu. Ekyali region nga nakyo kikola ki? Ng'okirulingawo. Ng'ojja ku conclusion nti how come that once you move the NRM card n'ogibaddiza n'ojjamu NRM t-shirt bw'ogenda mu Nuupu owangula. Kituufu. Wave. Anti kibale nti gundi Bakaluba Mukasa yayimbira NRM Bakaluba oyo abonyebonye nnyo. Yakubako ebifaananyi. Reverend Peter Bakaluba Mukasa nti bya UPC n'agula abantu n'abyokya yennyini nga yabyegulira babijje. Bakaluba Namboze n'amuwangula n'alemera mu parliament nga abeera akola ki? Naye Bakaluba bwe yagenze mu Nuupu meeya wa Mukono. Nalya. Ekirala mbayo kyalina okutegeera. When you look what Busoga, what are the Basoga done? The Basoga have not done like Baganda. The Baganda have brought in political non-entities. Kubanda bagamba. When you Muganda kasita kuleetera abo, ojja kutuleera ko government zonna tezigenda kukola. Bayaye, tebasoma baki.
kakati abaganda kasaba kuleeta political non-entities basegerinya baani. What does it mean? The next stage is to riot. Basooka ne bakuba abategeevu bonna ne babajjamu. Buli olaba abaganda nga bajjeewo abategeevu. The next stage is riot. Tunuli abasoga. The Basoga have not done like Baganda, and I don't think that Imbayo knows it. What the Basoga have done is to replace NRM people with the NRM people. New ones. Mwemwale mutulwanirira. Kati bataddeyo bali. Bataddeyo abenani. Wewe otya myaka 13 mwetaneja NRM iranga nakulwaliriza public holiday abasinga obungi. You want to provoke people in Masaka? Public holiday. Bakubire bwere n'ebitoto by'oche. Mbali kyakugamba nti nakulwaliriza public holiday nenga bannayuganda abasinga obungi tebakimanyi na kimanya nti public holiday or people lost interest. Nanga nomwejagala okubuuza. Do public holidays mean a lot in this country? But no independence people no longer celebrate politics tukibala. Liberation Day, shops are working, streets are busy. Ekyo nakyo tukibala. Mu politics tukugamba tulina independence za mirundi ebiri. One. Tulina baptism of fire independence. Do you think Kenyans who were killed in large numbers, Mau don't recognize their independence day? Nitufuna ne kitwita silver platter independence. Uganda tewali who struggle n'omwe abo never if I analyze musazi mukula yekololo. Taina mugaso gonna gwe yakola. Nobody fought for Uganda's independence. Nobody. In fact, it was only in Uganda where the colonial government had to enact a law to force the natives to vote for independence. People were comfortable in their cocoons. I think it's nature. It's by nature. You are taking things for granted. Do you believe did they Europe tebaje celebrating at the defeat of Hitler? They do. Why? Babisomeseza abantu bali abajamani bali bagezi bagamba nazi Germany yanti temukimanyi eyamwe tebanga kati aberuwero banyivu awenjagala okubuuza nti balabye obuvubuka buno nga ne bakitaye babo tebalwanako bwe buyina ebizimbe Luwero which is defined as abantu ne katambula kati mu cabinet n'entwe zaabo ubu bumenyi bwe bukyayisiza abantu gavumenti nango nkuba gwe nango nsula kasasi nga ne nsula kasasi